Hello, everybody. Welcome to our course. This is lesson number 14, and the topic of our today's lesson is first day nerves, или нервы первого дня. So before we start, I would like to introduce you the grammar that we are going to study today. As always, I'm going to give you these examples. And then together with you, we'll figure out how they work and how to use them. So the topic of the grammar topic of today is the uses of infinitive with to. Сегодня мы с вами пройдем использование инфинитива с частичкой to. Инфинитив – это основная форма глагола в настоящем времени. Так, посмотрим на примеры. You need to be on time. Try not to talk too much. So, as you can see, the infinitive is the base form of the verb, and it's often used with to. It can be positive, for example, you need to be on time, or negative. For example, try not to talk too much. And as you can see, this is in the present tense. Yeah, we use also the modal verb need, and the negative we usually make by using the word not before the infinitive. Okay, so we use the infinitive with to after some verbs like want, need, would like, and so on. Мы используем инфинитив после определенных глаголов в английском языке. Например, такие как want, need, would like. И еще другие глаголы, которые мы сегодня с вами посмотрим. После них мы используем инфинитив. Если нам необходимо поставить глагол после этих глаголов, мы обязательно используем инфинитивную форму глагола, то есть со словом to. Как здесь было написано, да, после need мы употребляем to. To be. Дальше слово try тоже употребляется с инфинитивом. Например, try not to come late, да? Или try to avoid eating fast food и так далее, и так далее. После try употребляем инфинитив. Next, it will be nice to meet new people. It's important not to be late. We use infinitives with to after adjectives. После прилагательных мы также употребляем инфинитив, да? Где эти прилагательные? Вот они. Nice and important. Number 3. I don't know where to go or what to do. After question words, for example, what, where, when и так далее. После некоторых слов, вопросительных слов, таких как what, where, when, who и так далее, да, после них мы употребляем инфинитив. Например, я не знаю, куда идти, что делать, да, where to go or what to do. Okay, number 4. Why did you wear a suit? To make a good impression. I wore a suit to make a good impression. Я надел костюм, чтобы произвести хорошее впечатление. To say why you do or you did something. Когда мы объясняем, для чего мы сделали какое-то действие, или для чего мы делаем определенное действие, мы используем to. Его мы называем infinitive of purpose. Это инфинитив цели, да, для чего делается определенное действие. So, to make a good impression, чтобы произвести хорошее впечатление. В данном случае to мы можем перевести как чтобы. So, I wore a suit to make a good impression, чтобы сделать хорошее впечатление. Infinitive without to. В английском языке также существует инфинитив без to. Remember that we use infinitive without to with auxiliary verbs do, does, didn't, and after most modal verbs. For example, can, could, will, would.
Do you live near here? Can you help me? I won't forget. What would you do? В этих примерах мы видим, что мы используем инфинитив без to с определенными вспомогательными глаголами. Auxiliary verbs – это вспомогательные глаголы, и modal verbs – модальные глаголы, таких как do, does, didn't, и can, could, will, would и так далее. Да? После них, с ними, когда мы делаем предложение, мы не используем инфинитив с to. Мы употребляем инфинитив без to. Окей. Теперь на странице 158 у нас есть список глаголов, которые нам нужно знать, потому что они употребляются с инфинитивом. Вот эти глаголы, о которых мы говорили. Ранее упоминались глаголы want, need, try. Здесь их большой список, 14 глаголов. So, let's look. Decide, forget, hope, learn, need, offer, plan, pretend, promise, remember, start, try, want, and would like. Please remember these verbs, and if you have time, you can write them down into your copybooks to remember that these verbs are used with infinitives. Here we have an exercise where you can practice by pausing this video, where you have to put these verbs into the infinitive form. For example, the word decide. We've decided to go. Yeah, we choose the word go, and we put to. So, to go to France for our holiday. Okay, so you can do the same with the rest of the sentences. And now let's go back to our practice exercise. And let's practice some exercises with infinitive. So, exercise A, match the sentence halves. Нам нужно будет соединить половинки предложения. So, for example, you need to be ready. It's B, to show your ID at the gate. ID – это удостоверение личности. Next one. I know you're tired, but try. И выбираем отсюда. I know you're tired, but try to stay awake for the party. После try, да, инфинитив, to stay awake, подходит по значению. Оставайся бодрым, да, stay awake for the party. In my job, it's important to dress smartly. На моей работе важно выглядеть классически, да, или одеваться в классическом стиле. I don't know where to park. Я не знаю, где припарковаться. We were late, so Simon offered to give us a lift to the station. Мы опаздывали, и Саймон предложил нам подвезти к вокзалу, на вокзал. Give a lift, подвозить на машине. When you give a presentation, it's normal to feel nervous. Когда вы даете презентацию, это нормально чувствовать себя немножко взволнованным. Да? Feel nervous, взволнованным. Exercise B. Complete the sentence with a positive or negative infinitive. Here you have some sentences where you should put these words and making them negative or making them infinitives. For example, I'm planning to have a party next week. Okay, you can do this exercise by pausing the video. So let's start. Hi, I'm Donna. I'm Renee. Nice to meet you. Number 2, what do you want to do tonight? Stay in or go out? Stay in – оставаться дома. Go out – выходить из дома.
Number 3, let's meet outside the cinema. I promise not to be late. Not to be late. Выбираем первый глагол. 4. Try not to make noise. Try not to make a noise. Не шуметь. Your father's asleep. 5. I'd like to learn a new language. 6. Be careful not to drive too fast. The roads are icy. 7. My brother has decided to look for a new job. 8. The museum is free. You don't need to pay to go in. Okay. Now let's move on to the platform where we can see more exercises to practice. So here we have first day nerves, тема 14. Task number 2. Let's start with number 2. In this exercise, you have to do this exercise by choosing A or B answers. Okay, let's do it together. Number 1. It won't be any good. To talk to him about it. It's no use for us trying to convince him of this. Окей. Это задание, скорее всего, мы сделаем, когда пройдем с вами следующую часть. Это герундий. Я думаю, вот эту часть вы можете пропустить. Второе задание можете пропустить. Мы можем его не делать, потому что нужно знание герундия, которое у нас будет в 15-м уроке. Итак, speaking. На эти вопросы можно просто ответить, посмотрев вот это видео. Да? Watch the video and answer the questions. Здесь у вас видео про интровертов и экстравертов. Видео, оно небольшое, всего 6 минут. Я не буду его сейчас проигрывать, потому что звука все равно не будет. Поэтому посмотрите его и отправьте свои ответы отдельным файлом. Okay, so this is a speaking task about introverts and extroverts. But we can move on with the reading part. Let's see. In this reading part, we have the text. And you have to read this text and answer these questions. Okay? Необходимо прочитать текст. Это текст про британцев. About British people and their abilities to speak English language. It's very interesting text because it talks about how English people rely on the knowledge of English language around the world. So you can read it. And they have made an experiment about it. Как обычно, необходимо ответить на вопросы и отправить их на проверку. And then next, homework. Here you can practice. Здесь можно попрактиковать. Послушай задание здесь, да, нужно будет прослушать задание и поставить слова пропущенные. And then writing. In the writing task, you also have to open the brackets and write the sentences in the correct form.
Okay, some of these verbs, some of the sentences can be in present perfect. Some of them can be for past simple. And then we have this video. After the video, there are 5 questions. Okay, the quiet power of introverts. It's the video from the BBC. Please answer these questions by sending a file. And then the last task is reading task, the importance of not being English. Okay, read and complete this text. We welcome you all for our Zoom lessons. Да, мы приглашаем вас поучаствовать на наших занятиях в Zoom. Они никогда, онлайн-уроки, такие как эти, никогда не заменят вам разговорную практику, которую мы ведем на каждом уроке. Так что присоединяйтесь к нам и учите английский вместе с нами на наших живых уроках. See you later. Goodbye.